and Dr. Abdul Ghani, the Green Man of India, with a Ponnadi. Please give them a big round of applause as they receive our traditional welcome. பொன்னாடுங்கிறது நம்ம ஊரோட அடையாளம் மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க ஊர்லயும் பொன்னாடை வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி அவர் பேசுவாரு. Next, I call upon Senior Advisor to the Vice President, Mr. Hussein Musa Al-Shaki, to be felicitated by Dr. Annamalai Pandian with a bouquet, and Dr. Abdul Ghani with a ponnadi, please. That's it. Mr. Hussein Musa Al-Shaki. And may I now call upon Dr. Annamalai Pandian to felicitate Dr. Zakaria Dahir with a bouquet and Dr. Abdul Ghani with a ponnadi, please. So in the press meet, we're touching upon a few major areas. Somaliland objective is to open up certain specific industries to investors from India and to the political decision makers of India. Mining, மூணாவது education, நாலாவது IT, அஞ்சாவது fisheries. இந்த அஞ்சு துறைகளையும் நம்ம ரெண்டு நாடுகள் எப்படி சேர்ந்து பெனிஃபிட் அடைய முடியும்னு சொல்லி பார்க்கிறதுக்கு தான் they have come here. And in regards to that, we will be announcing two special people who will act as their representatives in an advisory role from India. And we will be announcing those two wonderful people today. But before I go any further, I am going to invite the Vice President of Somaliland to address the gathering. And I believe the translation later will be done by Dr. Zakaria Dahir. Thanks. His Excellency, the Vice President. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamu alaikum. waxaan aad iyo runtii ugu mahadnaqayaa oo halkan nagu soo dhaweeyay gobolkan Tamil Nadu Dr. Deepam oo ah mulkiilaha dhakhtarada waaweyn ee Deepam Hospitals leh oo runtii si sharaf iyo karaamo ku jirto gobolkan nagu soo dhaweeyay. First of all, we are very grateful for the heart welcoming we received from Dr. Deepam, who invited us to be here, and we are very happy with what we received, with the welcome we received so far. marka hore guud ahaan waxaan mar hore nimidno wax soo joognay aan ku soo horeynay gobolka Karnataka magaalada Bangalore oo asxaab kale nagu casuntay runtii iyadoo aan runtii u nimidno dalka si aan u indhayno aan kana shaqayno xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya India iyo Somaliland muddo dheer ka dhaxeeyay iyadoo India iyo Somaliland wax badan ay wadaagaan xagga maartay luqadaha xagga maartay dhaqanka mustacmaradii soo maray European-ka ay mustacmarada adduunyada isku markay dawladda isku midayna ay wada isticmaalsanaysay waxaasoo dhan markay ilaa maanta xidhiidhkaas u jiro mid ganacsi iyo mid kasta iyo mid dhaqan u jiro uu naga dhaxeeyo taasaan aan u nimidnay inaan ogaano oo xoojino si aan qaaradda weyn ee India aan ugu xul lahayn Somaliland oo dal nabada oo xora. Before we reach Tamil Nadu, we've been to Bangalore, Karnataka state. We were also welcomed there. We are here to revive the long history of relationship between the country. As you are aware, the India and Somaliland share a lot of values, culture, and also during the colony, we had the same governor.
from here to Somaliland. waxaan imikadana waxaa aaday runtii aan u wadaagnaa xagga maaragtay dimuqraadiyadda iyo ayaan u wadaagnaa annaga iyo maaragtay maxay ahaydeen India sababtoo ah waa wadanada annagoo ku dhex naala Afrika ka mid ah geeska Afrika ka mid ah wadan yaroo ah muddada saan la idiin sheegay 30 sano u dambeysay gooni isku taagay oo ah wadan de facto u shaqaynaya kalana shaqeeya caalamka dhibaatooyinka jira oo dhan kala shaqeeya xagga day tahay la dagaalanka argixisada haday tahay la dagaalanka maaragtay burcadbadeeda haday tahay la dagaalanka maaragtay human trafficking intaaba waxaan kala shaqeynaa beesha caalamka waana contribute garaynaa waxaan nahay dalka maanta si waaqici u jira laakiin si aan weli aan ka helin caalamka wuxuu uga baahnaa oo in maaragtay qaran madax bannaan noqono. Not only the long relationship between the India and Somaliland, but also recently we are sharing other values. And this is the political democratic country. And we are one of the best in the Horn of Africa, even though we are not a recognized country, but the last 30 years that we regain our independence, we are working with the international community when it comes to the piracy, security, and all this, and the democratization of the countries. We have similar value when it comes to all this. waxaan qayb ka mid ah caalamkana oo kala shaqeyso intaasoo arrimo baan nahay waxaan anagu ku dadaalnay in nabadgelyadii wadankayga markii burburkii ku dhacay Soomaaliya dawladda Soomaaliya 19 burburtay in xorriyaddii anagu 4 cisho ama 5 cisho markaan haysanay aan luminay aan ku biirnay walaalahayga Soomaaliya inaan dib u soo ula soo noqono dibadna waxaan anagu isku tashanay iyadoona ka helin caalamka taageero muglaana ka helin waxaan ku dadaalnay inaan dhisano qaran nabadoon oo dimuqraadi aan dhisano iyo ku dadaalnay 3 sanadood. These 30 years, we are working with the international community after the civil war in bigger Somalia, after 30 years of union, and after the civil war, we regain our independence. In that 30 years, we believe that we are rebuilt our country, self-rebuilt country, what we believe, that Somaliland is rebuilt by its own people without any support of intervention of the international community. And at the moment, as I mentioned earlier, we have good relationship with the international community when it comes to the UN, European Union, African Union, and other international organization and institutions. So we are managed to build the Somalia as a safe and a stable country when it comes to the very unstable Horn of Africa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta hadda inaan joogo Hindiya gaar ahaan gobolka Tamil Nadu inaan joogo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan diyaar u nahay inaan haddaan nahay ummadda reer Somaliland inaan dalka Hindiya aan ka wada shaqeyno wax badan oo naga dhaxeeya oo xoojino ganacsiga naga dhaxeeya caafimaadka iyo maartay waxbarashada runtiina labada gobol ee Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in si wanaagsan oo waji wanaagsan aad loogu qaabilay haddaan gobolka hore karnataka ahaa iyo hadda gobolka tahay Tamil Nadu waji wanaagsan nagu qaabilaan dadkii businesska iyo dadkii siyaasiyiinta waji wanaagsan ugu qaabilaan aad baan ugu mahadnaqayaa. We are thanking the people of India, especially the 2 states we visited. We had good and very fruitful discussion about the trade exchange and education, ITC, fishery. We talked about different sectors, and the people, the big business people we met are ready to revive that long relationship between the country. And for us, we are very pleased
and happy so far the warm welcome that we received from your people hadday siyaasiyiinta yihiin iyo hadday ganacsatada labadaba yihiin from all the sector when it comes to the politicians or the business people. insha allah waxaan rajeynayaa dee inaan maaragtay aan sii joogo maalmo oo ilaa iyo caasimaddii waan ku soconnaa insha allah waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa mahadnaqayaa doctor Deepam oo runtii aan nagu jecelaystay oo maaragtay inaan gobolka soo marno iyadoo marka hore aynu qorshaha noogu jirin aad iyo aad waxaan aragnay inuu na tusay wax badan iyo fursado badan oo waddanka yaalla dabeedna taasi ay waxay keentay in annaguna aan ku casuulno dhammaan dadkii maaragtay ganacsatadii halkan reer taamilaado inay waddankayga fursadaha badan yaalla ay ka faa'iidaystaan oo maalgashadaan. We are very grateful to the support and the meetings arranged through the Dr. Deepam. We are very happy with that, and we are going also not after here. We will be going back to Delhi, and there also we will continue the discussion and the meetings with the different community background when it comes to business and also the politicians. ugu dambeyntii dadka maalgashanaya runtii reer taamilaado waxaa kow ka ah ninka doctorkana casuumay oo imika aan kula seexan doono insha allah inuu maalgelinayo caafimaadka oo rabo inuu ka dhiso dhakhtar weyn inuu ka dhiso Somaliland iyo halka maanta u joognaa. The first step will be that Dr. Deepam and his team are ready to sign today. We are going to sign the memorandum of understanding, and he will take the first step to Somaliland to invest in the health sector and to build hospitals and clinics in Somaliland. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Thank you very much for your coming and for your time. Thank you, Your Excellency. So I think அது உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்கோம் எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த நாடுகள் இருக்கு. இந்தியா எப்படி ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்துச்சுங்களோ அந்த ஒரு ரா ஸ்டேட்ல அவங்க இருக்காங்க. அந்த ப்ரோக்ரஸ் காண்றதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்காங்க. And today we are very, very happy to announce Dr. Annamalai Pandian as the Special Advisor of Healthcare for the Vice President of the Republic of Somaliland. And also, we are very, very happy to announce Dr. Abdul Ghani, the Green Man of India, as the Special Advisor of Economy and Commerce to the Vice President of the Republic of Somaliland. Now, before we go into the signing of this, I would request Dr. Annamalai Pandian to share a few words about his vision for Somaliland. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். கிட்டத்தட்ட 35 வருடங்களாக மருத்துவ சேவையை இந்தியாவில் தமிழகத்தில் கடைக்கோடியான சென்னையின் கடைசியில் இருக்கும் தாம்பரத்தில் 1990களில் ஆரம்பித்து இன்று வரை தொடர்ச்சியாக சேவை செய்து வருகிறோம். தீபம் மருத்துவமனை என்றால் ஃபேமிலி ஹாஸ்பிட்டல். இது ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் குரூப்பு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலை கிரியேட்டட் பை several of my friends who are also in the same field, and I and my son, now my family is taking care of the Deepam Hospital Limited. My son is now running the clinical care and day-to-day activity. ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னால் கோவிட் வந்ததுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அன் அனஸ்தட்டிஸ்ட். மை சன் இஸ் அனஸ்தட்டிஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் இஸ் அன் பீடியாட்ரிஷியன். ஸோ மை ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ அன் கைனகாலஜிஸ்ட். தே டேக் கேர் ஆஃப் த டே டு டே ஆப்ரேஷன். ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸு நம்ம எதுவும் புதுசாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அப்துல் கனி அவரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதமாக
தொடர்ச்சியாக உரையாடி கொண்டிருந்த போது அவர் வந்து கோயிங் டு வேர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் தேர், ஆல்ரெடி டெவலப்டு இஸ் தேர், அது ஒரு பெரிய சாதனை இல்லை. எங்கே டெவலப்மெண்ட் இல்லையோ, எங்கே தேவையோ அங்கே போய் நம்ம செய்யும்போது தான் அந்த சேவைக்கான மிக சிறப்பான மதிப்பு கிடைக்கும். நாங்கள் அப்படி தான் வந்து தாம்பரத்தில் 30 வருடத்துக்கு முன்னால் தொடங்கினோம். ஏன்னா இப்போ தாம்பரத்தில் ஒரு ட்ராமா கேர் கிடையாது, ஒரு ஆக்சிடெண்ட் பார்க்குற ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது. ஏன்னா எப்போவுமே கிண்டி பாலாஜி ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில். நாங்கள் முதலாக ட்ராமா கேர் கொண்டு வந்தோம், பிளட் பேங்கை கொண்டு வந்தோம், கிரிட்டிக்கல் கேர்ன்ற ஒரு டிவிஷனையும் நாங்கள் தாம்பரத்தில் நிறுவனோம். ஏன்னா நாங்கள்லாம் யங் பீப்புள் அப்போது. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் ஆல் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ட்ராமா ஆர் எமர்ஜென்சி 24/7 365 days we were working. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ எங்கள் பையன் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்டட், ஸோ he want to be take part of the administration as well as in the clinical care போது, ஸோ என்னுடைய மூவ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து சர்வீஸ் எப்படி தொடங்கலாம், மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் அல்லது மற்ற கண்ட்ரிக்கு போகலாம். இப்படி நாங்கள் பேசும்போது நாங்கள் டெல்லி மற்றும் பெங்களூர், அப்புறம் கேரளா, கர்நாடகா பல இடங்களில் நாங்கள் சென்று மருத்துவமனைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு, ஸோ இதெல்லாம் கூட எடுத்து நடத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னன்றதை பேசின்னு இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. துபாய்க்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. டாக்டர் அப்துல் கனி ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி ஃபிலாந்தெரபிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கிரீன் மேன் ஆஃப் இந்தியான்றதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம். ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ், நம்ம யாரும் எனக்கு அது கேள்விப்பட்டதில்லை. நானே ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ்னு ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட சேவ்டு த எர்த் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அவர் மிக நல்ல நண்பர், இளையவராக இருந்தாலும் முதிர்ச்சி மிக்க அனுபவங்கள் அவருக்கு அதிகம். அவர் யூஎனோட ஸ்பீக்கரு. அதனால் அவர் வந்து என்னோட வயது அதிகமாக இருந்தாலும் அவர் வழிகாட்டுதல் வந்து எனக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் துபாய்க்கு போனோம். துபாயிலையும் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அஜ்மானில் பேசியிருக்கோம். அது வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற முறையில். அதே போல் பெரிய ரெகக்னைசேஷன் துபாயோட ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் ரூரல் ஃபேமிலி அண்டு செவரல் மீட்டிங், பேக் டு பேக் மீட்டிங் சொல்லுவோம். காலையில் ஆரம்பித்தா நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20-30 மீட்டிங்கில் 7 நாளில் நடத்தினோம். அந்த 7 நாளுடைய விளைவில் ஒரு விளைவு தான் இவங்களை சந்தித்தது. இவங்களை அங்கே பார்க்கும்போது இவங்க கண்ட்ரி வந்து துபாயிலேருந்து ஜஸ்ட் another 2.5 hours ட்ராவலிங் அண்ட் இட் இஸ் எ மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி. அதை பற்றி முழுசாக நாங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தோம். அங்கே வந்து நாங்கள் பேச வந்தது வந்து இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவை என்ன இருந்தது இந்த கொரோனா கற்றுக் கொடுத்ததுன்னா, ஐசியூ மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. ஏன்னா அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் இருந்தாலும் பெட் இருந்தாலும் டாக்டருங்க இல்லை, டாக்டருங்க இருந்தால் பெட் இல்லை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்தியா முழுக்க இருந்தது, உலகம் முழுக்கவும் இருந்தது. அதை வந்து போக்குறதுக்காக தான் இந்த டெலிமெடிசனும் இஐசியூ இதெல்லாம் வந்து வளர்ந்து வந்துன்னு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-10 வருஷமாக நம்ம நாட்டில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதை தான் அவங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணேன். பட் ஆனால் அவங்க கேட்டது வி வாண்ட் ப்ரைமரி கேர். அதுவே இன்னும் எங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கல, இன்டர்நெட் வசதிகள் குறைவாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து முதல்ல எங்களுக்கு ப்ரைமரி கேரும் செகண்டரி கேரும் பண்ணுங்கள். அதே போல் நியூட்ரிஷன் கேர், அங்கே மதர் அண்ட் சைல்டு மால் நியூட்ரிஷன் நிறைய இருக்குது, அந்த மால் நியூட்ரிஷனை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள். இது மாதிரிலாம் அவங்க கேட்டுக்கொண்டு தான் சரி. அப்போது நம்மளுடைய வந்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்க வேண்டிய நிலைமையெல்லாம் கடந்து ரிட்டையர் ஆக வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். அப்போ வந்து சர்வீஸை நோக்கி திரும்பவும் நம்மளை ஒரு கண்ட்ரி கூப்பிடும்போது அது தட்டுறதுக்கு எனக்கு மனது வரல. அதே போல் அப்துல் கனி போன்றவர்களுடைய துணை மற்றும் கவின் குமார், நான் நேற்று கெவின் எழுதிட்டேன். அவர் என்ன கவின் குமார் நீ எப்படி கெவின் எழுதலாம், நான் தமிழ் கோயம்புத்தூர் அப்படி பேச மிகச்சிறந்த ஒரு நண்பரை எனக்கு அப்துல் கனி அவர்கள் ஒரு 4-5 மாதங்களுக்கு முன் அறிமுகப்படுத்தினார். பட் இந்த 2 நாளாக 24 மணி நேரமும் கூட இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய லெசன்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து அனுபவத்தில் வந்து பெரிய ஆளுன்றதை விட இவங்க இளமையில் அவங்க வந்து மிகச்சிறந்த அனுபவங்களை பல நாடுகளும் பல தொழில்களும் செய்ததன் மூலமாக அவங்க எனக்கு அதில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் என்னுடைய சிஎஃப்ஓ பிரவீன் இரவு பகல் பார்க்காம தூங்காமல் வேலை செய்யக்கூடிய முதல் சிஎஃப்ஓ நான் பார்த்துருக்குறேன். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்கிறேன். அவருக்கு வயசு ரொம்ப கம்மி, 35 தான்.
பட் ஆனால் மிகச்சிறந்த நிறுவனமான கிராண்ட் டாட்டனோட டைரக்டராக இருந்து 15 வருஷம். அப்போலோவுக்கு வந்து அவர் மெர்ஜர் அக்விசேஷன் பார்த்துருக்கிறாரு. புதிய நிறுவனமான காவேரி மருத்துவமனைக்கு மெர்ஜர் அக்விசேஷன் பார்த்துருக்கிறாரு. உலகத்திலே மிக தலைந்த சிறந்த நிறுவனமான ஹாஸ்டலர் டிஎம் ஓப்பனில் பார்த்துருக்கிறாரு. ஸோ இவர் எனக்கு கிடைச்சது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். அது வந்து நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, செந்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர், செந்தில் வேலன் ஒரு நண்பர் இருக்கிறாரு. செந்தில் வேலவன் அவர் மூலியமாக தான் நம்ம அப்துல் கனி கிடைச்சாரு. அது மாதிரி எனக்கு நண்பர்கள் மூலியமாக தான் என் வாழ்க்கையே முன்னேற்றம் இருந்திருக்குது. அதே போல் பேங்க்கு தான் நம்மளுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் முன்னேற்றத்தை கொடுத்துருக்குது. ஏன்னா நம்மளால் 15% 20% பணம் புரட்ட முடியும், மீதியை அரசாங்கம் கொடுக்கணும். இது இந்தியாவில் நடக்கும்போது இன்டர்நேஷ்னலில் ஏன் நடக்காதுன்னு யோசிச்சு தான் நாங்கள் வந்து பேசும்போது யூஎன்லேயும் ஏஷியா டெவலப்மெண்ட் பேங்க்லேயும் எக்ஸிம் பேங்க்லேயும் ஆப்பிரிக்கான்ற டெவலப்பிங் நேஷன், நம்ம வந்து இன்னும் இந்தியாவை டெவலப்பிங் நேஷன்னாலும் வி ஆர் டெவலப்டு செவரல் பார்ட்ஸ். நம்மளோட இப்போ தமிழ்நாடுலாம் இனிமேல்ட்டு ஒன்றும் டெவலப்மெண்ட் இல்லை, எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஜெனியூன், அதாவது ஜெனி எப்படி சொல்லுவீங்க, ஜீனியஸாக எவ்ரி சைல்டு நம்ம வந்து ஜீனியஸ் ஆக்கணும்னு நல்ல ஸ்கூலை தேடி சேர்க்குறோம், நல்ல காலேஜை சேர்க்குறோம். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் எஜுகேஷனை நம்மளுடைய அர்ப்பணிப்பு, அப்பா அம்மாக்களுடைய அர்ப்பணிப்பு மூலியமாக அந்த குழந்தைக்கு மிகச்சிறந்த கல்வியை கொடுக்குறோம். இனியிலேருந்து 5 வருஷம் கழிச்சோ இனியிலேருந்து ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மிகச்சிறந்த துறையை, எல்லா துறையிலையும் மாணவர்களை கொடுக்கும், எல்லா துறையிலும் சிறந்த வல்லுநர்கள் வருவார்கள். அது மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஆரம்ப சுகாதாரம் மற்றும் அடுத்த கட்டமான செகண்டரி ஹெல்த் கேர்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நாங்கள் என்னுடைய ஃபீல்டு, என்னுடைய எக்ஸ்பர்ட்டும் அதில் தான். ஸோ அதையும் அவங்களுக்கு நிறுவி தருவேன் நான் இந்த நேரத்தில் வாக்குறுதி அளிக்கிறேன். மற்றும் இவங்களுக்கு வந்து உலகமே, ஆப்பிரிக்காவுக்கு உலகமே ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே நம்ம அண்ணாவின் சிந்தனை பிரகாரமோ பெரியாருடைய சிந்தனை பிரகாரமோ கீழே இருக்கிறவங்கள மேலே தூக்கி விடணுன்றது தான் நம்மளுடைய ஜெனட்டிக்காக நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஜீனில் ஒவ்வொருத்தருடைய ரத்தத்தில் இருக்கிறது கீழே இருக்கிறவங்கள மேலே தூக்கி விடணும். அது மாதிரி இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஹெல்த் கேரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது என்னால் முடிஞ்ச பங்களிப்பை நான் கொடுப்பேன் என்று உறுதி சொல்கிறேன். ஐ எம் தேங்கிங் த வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் their advisors for giving me an opportunity to serve this post special healthcare expert in the country of Republic of Somaliland. I'll be more happy. I will continue to work for the pride of Tamil Nadu by establishing the hospital. And you all know the present CM is one of the best CM to interact. I can go and put in a request. Anyone can put on a request and he will immediately see what is it. Okay, is it doable? It's a reasonable. Okay, he will do it. You could have seen now it's a changing scenario. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் வேற மாதிரி இருந்தாங்க பொலிட்டீஷியன்ஸு, 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் வேற மாதிரி இருந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து மீடியா பலத்தினாலையும் மீடியா எஜுகேஷன் பண்ணுது. இப்போ மீடியா வந்து எஜுகேஷன் பண்ணுது. என்னை கேட்டிங்கன்னா மீடியாவோட எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா எது தேவை மக்களுக்குன்றத அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சகோதரர்கள் அவங்க கட்சி உறுப்பினர்களை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறத விட மீடியா மூலமாக தெரிஞ்சுக்கும் போது இமீடியட்டாக வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறாரு சீஃப் மினிஸ்டர். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மீடியாக்கான ஒரு நல்ல வரவேற்பை கொடுக்கும்போது அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். நாங்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரையே அணுகுவோம், அவரும் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஏன்னா சில மந்திரிகளை சந்திக்கும் போது இன்றைக்கி ஃப்ளட் சூழ்நிலையில் எல்லாரையும் நாங்கள் இல்லைன்னா இந்த மீட்டிங்க்கும் கூப்பிட்ருப்போம், வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. நன்றி, வணக்கம். I thank all the organizers and my friends and my staff Swati and Banumadi who worked hard to achieve it. My friend Nadeem is there, Sindil Velan is there. I thank everyone. Mr. Nanda Gopal is also. Thank you all. சொல்லி கொடுத்துருக்குனாங்க. மௌரிய காலத்துக்கு முன்னாடியே சோழர்கள் எல்லாமே பல மக்காவை வரைக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம ஷிப்ஸ் போச்சு. சரித்திரத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். ஆனால் அப்பப்போ நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிறது என்னங்க, புதுமையான இடத்துக்கு போய் பண்ணாத சில விஷயங்களை பண்ணுறது தமிழனோட மரபு. ஸோ அந்த மாதிரி டாக்டர் அண்ணாமலை பாண்டியன் டூயிங் வாட் இஸ் டூயிங் இஸ் வண்டர்ஃபுல். பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்காவை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா, ஆஃப்ரிக்காவை நம்மளை மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வலிமை உள்ள நாடு. நிறைய நீங்கள் அங்கே தோண்டினீங்கன்னா மக்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் கிடைக்கும், தங்கத்திலிருந்து இது வரைக்கும் கிடைக்கும். பட் சம்வேர் காலப்போக்கில் நம்மளோட இந்த லாஸ்ட் 200 years நம்ம சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்மளோட கலாச்சாரம், நம்மளோட அறிவன்மை எல்லாமே வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். ஆனால் அந்த அடையாளம் எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள it is very deep within us. So it is a matter of pride to see what Deepam Hospital is doing.
in the healthcare sector for the Republic of Somaliland. May I call upon His Excellency, the Vice President of the Republic of Somaliland, and Dr. Annamalai Pandian to sign the MOU announcing their intentions in the healthcare sector for the Republic of Somaliland. So the MOU will be signed by Dr. Annamalai Pandian and Dr. Zakaria Tahir, the advisor to the Vice President, and the Vice President will pay witness on behalf of his government. And the other witness for India will be signed by Dr. Abdul Ghani. I think we can have a photo op and the exchange panambolu. That will be very nice. I'll get them to the front, and the height of the ceiling is a little barring, so I'll get them to the front. Yeah. Doctor, you have to munadi vandirunga. Inga indha height killa. As they're standing there, I think we'll sign the appointment as the advisors also. If we can just give it to them and have the signatures done. And after they sign it, I think Dr. Annamalai Pandian and Dr. Ghani can hold the appointment of the advisor certificate. So as we move further, yes, yeah. எனக்கு இந்த லாஸ்ட் 2 days பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்
தோசை நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ அவர் தான் விருப்பப்பட்டு தமிழ்நாடு தோசை நாங்கள் எங்கள் வீட்லையும் சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி இது பண்ணாரு. ஸோ I'd like to invite the senior advisor to the vice president, Mr. Hussain, to address the gathering. Let me first say, Fanatakam, to the audience. My name is Hussein. I'm one of the senior advisors of the Vice President. We've been here for the last 6 days. And we started our journey from Bangalore, and we've had a very good specialty. Then we moved to Tamil Nadu. I mean, we've known Tamil Nadu. I know Tamil Nadu for the last so many years because we had, since Somaliland in Djibouti, we had many friends from Tamil Nadu. We used to call them madrasis. So basically, it's very well known. And the other thing that I want to share with you today is, I mean, we have something common. In the morning in Somaliland and in Djibouti, we eat lahoh. Lahoh is dosa. My wife cooked for me lahoh. So that's dosa. So in the morning, we all eat lahoh. And the other similarity that we also have, we have similarity in words, like durra for us means fireplace. And in your language also it means the same thing. We also have similarity in saman, we have saman, and also we have kursis. So similarity is always there. So yeah. And the lungis which are always wear at home and outside. So we have similarity. So we've been looked after and we've had very good reception from Dr. Deepam, Abdul Ghani, and the rest of the teams. And currently, you know, the Somaliland in India, I mean, the history starts from 300 years ago, 400 years ago. I mean, I've checked on the British. I used to go often to British libraries, so I've checked manuscripts. We used to have a queen in Gujarat called Arwa. The queen was originally from Somaliland. She used to be the queen of Arwa. So basically, India and Somaliland relationship does not start from today. It started from 400 years ago. And back in 1800 years ago, the British empires used to rule India, Yemen, and Somaliland first from Calcutta and then from Bombay. So basically, relationship started. But let me thank our friend, Dr. Deepam. It's going to be the first healthcare company to invest in Somaliland. And we appreciate that's one of the visions of our president and the vice president. So we appreciate that. I'm going to also say a few words in India also, a song that I used to listen when I was young. Hey Dosati, Hamrehi, Torange, Torange. So that's what I used to listen. So we will be together. India and Somaliland will be together forever. We'll be friends forever. And I would like to thank our Chief Minister of Tamil Nadu, the Prime Minister of India, and the people of India. Thank you very much, and I appreciate it. Thank you. Amma, Abba. So basically, many people in London call me friends of India. So I've always been Indian, not today, but I've always been Indian. So I call myself Hussein. I'm part of this incredible India. So I'm Indian myself. Thank you. அவரோட சந்தோஷத்திலே தெரிஞ்சிருக்கோம். லாஸ்ட் 3-4 நாளால அவர் என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் வெயிட் போட்டுக்கிட்டே இருக்குமே, நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா கவனிக்கிறீங்களே அப்படின்னாருங்க. ஐ செட், அப்புறம் சொன்னாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போனால் அட்லீஸ்ட் நல்ல இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க, நல்ல ஒரு கெஸ்ட் ஒன்று வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ you are our guests and we're very, very happy that you're here with us and developing this strong bond between the Republic of Somaliland and India. Right. Now, going forth, Inga vandu pathina, I can tell you on the vision with the Tamil Nadu government. We've met the education minister. We've met members of, at very high level offices of various ministries, which we will not, disclose in detail right now, but I'm sure the ministries will disclose in good time. They've all expressed a very strong interest in the Somaliland or the reception la paathe, the ministers have been in touch with us. So, we are also contemplating the possibility of a very strong trade outpost in India. So, and the trade outpost will be in Tamil Nadu, and I'm sure that the message will be taken back to their government to make sure that it is ratified so that we can pass this trade outpost in Tamil Nadu. Last, I'm going to request the Special Advisor for Economy and Commerce to the Republic of Somaliland to address the gathering, Dr. Abdul Ghani.
His Excellency, the President of Somaliland, Senior Advisor to His Excellency, a good friend Mr. Husseini, and Dr. Zakaria, and Deepam Hospital Chairman and Managing Director Dr. Annamalai Pandian sir, and media friends, and my good friend Mr. Kevin Kumar Kandasamy. So this is an important day. As we all know, even during this COVID time, everybody is running, whether it is a flood or whether it is an investment. So Tamil Nadu, there's a fast growing economy, and which we could able to see with the recent couple of months, where Tamil Nadu is being number one and Honorable Chief Minister is being the number one Chief Minister. And there's so much of investment which Tamil Nadu has been attracting, not now, since a very, very long time, where we could see a lot of manufacturing factories which has come up here. And this between Somaliland and Tamil Nadu, Tamil Nadu or with India, this bilateral relationship, it is not with this, it has been happening. Now what we are trying to do is regulate it as a body, and that's where like we've been shocked, like many Tamil Nadu mining people who's already visited there and been mining, and today also we could happen to meet somebody from Thoothukudi who is put a salt factory there in Somaliland. So there's so much of opportunity, a virgin land rich in minerals, and there's so much of opportunities there. And I would like to thank His Excellency the Vice President of Somaliland, whom we met just a week back in Dubai, where he was kind enough to accept our invitation to come here to Tamil Nadu. And immediately Dr. Annamalai sir agreed to host such a wonderful 3 days event here in Tamil Nadu, where we got to meet the Education Minister. We got to have back to back so many meetings, which is all a very fruitful meeting. And with the past experience of my good friend Mr. Kevin, who could also help us in streamlining various things which we could able to do between these two country, and where we have requested His Excellency the Vice President of Somaliland to have a trade office for India in Chennai, so that we can regulate and we could see how we can increase more trade and commerce between both the countries. And I would also like to thank Dr. Annamalai Pandian sir. I think the biggest strength of him, as he could able to bring all the youngsters, as he was even talking in the speech, it was just like casually how he talks with us. He was speaking in the at the podium. So he has a young, vibrant people around him, and someone whom I could see once when we become aged, the decisions are very long. Like we think a lot and do decision, and where he makes decisions very fast. And when he met on the first meeting, he immediately accepted to put a hospital there in Somaliland, which was the most impressive thing for the Vice President, and that was a key thing for him to travel here. And not only that, there's so many other things which we are planning to do. And we also met the Education Minister. He was interested to partner and do the knowledge sharing between the both the country, so which is also, so there could be so many other collaborations in near future which is going to happen, and this is just a start of it. And in a couple of months there is going to be a business delegation from Tamil Nadu, which will lead under the leadership of Doctor with the invitation from the Vice President to Somaliland. So from there the official trade which will start, and very soon the trade office also will come here in Chennai, and most probably we will request the Honorable Chief Minister to inaugurate as well. So this is the brief of last three days, and it's going to end tomorrow, and maybe they will be leaving to Delhi.
So that is all about. So thank you once again, His Excellency, the Vice President, for accepting our invitation at a short notice and coming here. And thank you very much. So that brings us to the last phase of this press release, the press meet. இங்க பார்த்தீங்கன்னா USD 650 million அதுதான் ட்ரேட் பிட்வீன் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சொமாலிலேண்ட் அண்ட் இந்தியாங்க. நம்மளோட மதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 4800 கோடி ட்ரேட் இப்போ இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இது வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட் மட்டுமே. நம்ம இந்த ட்ரேட் ஆஃபீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆயிருதுங்க, என்டையர் ட்ரேட் வந்து இந்த ட்ரேட் ஆஃபீஸ் மூலமாக டைரக்ட் ஆகும் பொழுது உண்மையாலுமே எந்தெந்த துறைகளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ போகுது, அதுக்குண்டான டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம், all that will be evaluated by this, the government. So அதுதான், we have about 4,890 crores of trade between these two countries. So all of this the seed is already there. அதை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் எல்லாமே இப்போ ரொம்ப தீவிரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. எஸ், அண்டர் மெடிக்கல் டூரிசம் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 பேர் வருஷம் இந்தியாவுக்கு வராங்க. 60,000 பேர். சரிங்க. ஸோ தெர் இஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே we're going to take all the steps and there are a lot of people working on this. We will continue to keep you updated about this. The last 3 days have been very wonderful. Your Excellency, the advisors, thank you. Thanks for being our guests and thanks for giving us the privilege of being here. And we look forward to this relationship growing in strength and strength. We'd like to thank some important people who have been, crucial to making all of this happen. But we'd like to start by giving a memento to the Vice President himself, His Excellency. May I ask Dr. Annamalai Pandian to give the memento to the Vice President of the Republic of Somaliland. His Excellency Abdul Ghani Ismail, the Vice President of the Republic of Somaliland. May I ask Dr. Annamalai Pandian to give away the memento to the Senior Advisor of the Vice President, Mr. Hussaini Musa Al-Shaki. Can we get? Thanks. May I have the next memento for Dr. Zakaria Dahir, Senior Advisor of President and Minister of Health, Head of Scaling Up of Nutrition, from Dr. Annamalai Pandian. Next, may I call upon Mr. Sendil Velavan to receive a memento as a token of all the good work and support he is offering from Dr. Annamalai Pandian. Mr. Sendil Velavan, I think most of you know him already, so now introduction கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. May I call upon Mr. Nanda Gopal to come on stage and receive the memento from Dr. Annamalai Pandian, please. May I call upon Mr. Praveen Kumar, the CFO, the wonderful man who's working behind the stage to make all of this happen. Mr. Praveen Kumar from Dr. Annamalai Pandian. May I call upon Dr. Abdul Ghani himself to receive the memento. From Dr. Annamalai Pandian and the Vice President himself. Dr. Zakir, please do join. Please do join.
We have just 3 more, eh? Don't worry. So, can I call upon Mrs. Banamadi to come on stage and receive the memento from Dr. Annamalai Pandian? And Ms. Swati to receive the memento from Dr. Annamalai Pandian. Lastly, என் பேர் இருக்குங்க. So, நானே என் பேரை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா I will announce my name also, but no, don't worry. I would like to call Dr. Annamalai Pandian to present the memento to Mr. Kevin. Thank you, sir. Thank you for doing the good job. So that brings us to a wonderful close. Thank you everybody, and we would like to thank the press who Netha naga announce panna. I know we've always kept these meetings very short noticed, but neenga vara and oru speed pathina, we understand that this message of this relationship between the Republic of Somaliland and India will progress. So we thank the wonderful people of the press and everybody who's come together, the hotel, and everybody who's come together to make this a wonderful event. Thanks to everybody who's been here, and we wish the delegation all the very best in the remaining leg of your journey, and we hope and pray that all that you wish for the good people of Somaliland is achieved. Thank you very, very much. There is high tea